Buterevu ensisinkano y'amawanga ageetaba mu mukago ogwa East African Community etudde mu kibuga Arusha mu ggwanga erya Tanzania. Nkwaniriza ku program Agafa Embuga TV y'eggwanga kwoli ngenda kutuusaako ebintu bingi byotasaanye kubanga ate osubwa emirimu egy'enjawulo egikoleddwa omukulembeze eggwanga Sabbiiti gye tukubye amabega. Nze Jethro Kasaigi nzikiriza nkole bwe nti nzije tutandikiraawo. Program Agafa Embuga tugitandise n'emboozi yabadde mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Arusha amawanga ageetaba mu mukago ogwa East African Community. Wenjogerera kakati nno mwattu amawanga gaweze 8 gabadde 7 era ng'eggwanga erya Somalia ligattiddwa mu mukago guno. President Museveni yakiikiridde eggwanga Uganda n'abakulembeze abalala okuva mawanga nga Burundi, Kenya, Tanzania, Democratic Republic eya Congo, South Sudan n'amawanga amala okubanga ate bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitalizimu. President Museveni mu kwogera kwe yategeezezza era nanyikiza nannyonnyola obukulu bw'okwegatta mu mukago guno. Well, I think it is important for the East Africans, especially the young people, to know why do we talk of integration? 3 reasons. Number 1, do you want prosperity or not? If you say you don't want prosperity, then no problem. But if you say you want prosperity, the question is, where will the prosperity come from? According to what we have seen, prosperity cannot come from aid from foreigners, cannot come from handouts from government. It comes from a family or a company or an individual producing a good or a service and selling it. Nga tukyali mu ggwanga erya Tanzania, market integration. Uganda okubanga esobola okwegatta ng'esuubulagana n'amawanga amalala. Bimu ku ebyo President Yoweri Kaguta Museveni byayongedde okusimbako essira ng'ali mu nsinkano eno yabadde mu ggwanga erya Tanzania. You cannot talk of prosperity in Africa without talking of market integration. If you want to experiment that, you go to Latin America. Latin America is richer than the United States in terms of natural resources. If you look at the rivers, the biggest river in the world, Amazon, is in South America. The forests, agricultural land, minerals, they are all there in South America. But you see the misery there in South America. So what is the problem? Part of the problem is organization. In the US, if you are in New York, you produce a product, it can sell all the way to California. You have got a market of 300 million people, more than that. So therefore, the market becomes a stimulus for wealth creation and for prosperity. President w'eggwanga erya Kenya, Samoei William Ruto, nga yakiikidde eggwanga erya Kenya mu ggwanga erya Tanzania mu nsisinkano eno, yakunye ku nsonga y'okuba nti omukago ogwa East African Community gumu ku mikago egikoze obulungi ku ssemazinga Africa, era akakasa nti okwegatta kuno nga n'eggwanga erya Somalia lyegasse ku mawanga 7 agabaddewo okwezi 8. Ekiruubirirwa ekiri awo ky'amaanyi nnyo. The East African Community today is the most integrated, the most progressive economic community in our continent. It speaks volumes as to our resolve as East Africans to build a common market, to build on our strengths, and to focus on a common destiny. Nga bwe mutegeeza nti Somalia yegasse ku mukago guno
President w'eggwanga erya Somalia Hassan Sheikh Mohamud yayiniriziddwa okubanga ly'eggwanga ery'omunaana nga lyegatta mu mukago guno okwegatta kwaga amawanga omusanvu agabaddewo. Mu kwogera kwe yalaze essanyu era agamba enkolagana eno ejja kubaako ettofaali lyegatta ku ggwanga lya Somalia n'amawanga agali mu mukago guno. Today, as we embrace a new chapter in Somalia's history, the Somali people are honored, and I am deeply honored to stand before you as we officially become a member of the East African community. President w'eggwanga erya South Sudan Salva Kiir okubanga yakiikidde eggwanga eryo mu nsisinkano eno yakwasiddwa obuyinza okubanga yagenda okubeera ssentebe w'omukago guno okuva ku mukulembeze ow'eggwanga erya Burundi Evariste Ndayishimiye. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso TV eggwanga kwokyali kakati sabbiiti gye tukubye amabega President Museveni yasinkana abakungu okuva mu ggwanga erya China mu kibiina ekya National People's Congress NPC abali bakulembeddwamu omukulu Losang Jankyun. Bakubaganya ku nsonga ezitali zimu. President Museveni ne yeebaza eggwanga erya China olw'okukolagana obulungi n'eggwanga Uganda okumalirana ddala emyaka egiwera ddala mu bintu ebitali bimu gamba ng'ebyobulimi, eby'amasannyalaze, okuzimba enguudo, ebya tekinologiya n'ebirala. President Museveni n'abakuutira ogenda maaso n'okuggulawo obutale obw'ebintu ebikoleddwa mu ggwanga Uganda naddala kaawa. President Museveni mu masekati ga wiiki ewedde yasisinkana ekibinja okuva mu kibiina kya National People's Congress of China nga kyakulemberwamu omumyuka wa ssentebe w'akakiiko ak'enkalakkalira ow'ekitiibwa Losang Jankyun mu maka ga President ag'Entebbe. Mu kwogera kwe, President Museveni yasaba China okwongera okuggulawo akatale kaabwe ku mmwanyi erongoseddwa n'ebintu ebirala so si bintu ebisookerwako byokka. President yategeeza nti Uganda erina omugaso omunene eri akatale ka China kubanga eyamba okuwagira okulaakulana kw'ensi y'omu buvanjuba bwa Africa. President Museveni yatuusa okulamusa eri President wa China ow'ekitiibwa Jinping era n'asiima China olw'okuwagira bulijjo enkulaakulana ya Africa. Wano mu Uganda, President alaze nti China emaze emyaka mingi ng'ekolagana n'eggwanga lino. President Museveni era yasiima China olw'okuwagira ensonga y'okutereeza olukiiko lw'ebyokwerinda ekyaviira mu Africa okufuna ebifo 2 eby'enkalakkalira ku lukiiko luno. Era yeebaza ow'ekitiibwa Jinping olw'okusindika ekibinja eky'oku ntikko okwetaba mu lukiiko lwa Non-Allied Movement NAM n'enkiiko za G77 plus China Third South ezigenda okubeera mu Kampala omwaka ogujja mu January. Ku lulwe ow'ekitiibwa Losang yeebaza President Museveni olw'okutumbula omukwano n'enkolagana ya China ne Africa. Ow'ekitiibwa Losang yategeeza nti China esiima nnyo President Museveni olw'okutumbula emirembe n'enkulaakulana mu Africa. Yayongerako nti Uganda efunye enkulaakulana ey'amaanyi mu mbeera z'abantu n'ebyenfuna by'eggwanga. Ow'ekitiibwa Losang era yaggumiza obweyamo bwa China okuwagira Uganda okutuukiriza enteekateeka yaayo ey'enkulaakulana mu mbeera z'abantu n'ebyenfuna. Ku nsonga y'olukiiko lwa NAM n'enkiiko za G77 plus China Third South, ow'ekitiibwa Losang yeeyama okunyweza obumu n'okunoonya enkulaakulana ey'awamu. Program Agafa Embuga ekyagenda maaso nkwebaza okuba nga tukyatambula ffenna. Kakati President Museveni era sabbiiti ewedde bamwanjulira alipoota okuva mu kakiiko aka Equal Opportunities Commission EOC era ne yeebaza ebyo ebituukiddwako mu bintu ebitali bimu wabula n'abakuutira okuteeka essira ku bintu 2 okulaba nga bakuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga Uganda ate n'okuwagira bannansi mu bintu ebitali bimu naddala ebyobulamu okugemesa abaana n'ebyenjigiriza ebisookerwako. Mwiki kyetwakakuba amabega, President Yoweri Museveni yasinkana n'akubaganya ebirowoozo n'ekibinja okuva mu kakiiko aka Equal Opportunities Commission nga kakulemberwamu ssentebe waako mukyala Safia Nalulejjuuko mu makago bwa President ag'Entebbe.
Mu lukiiko luneeno ekibinja kyanjula alipoota ey'omwaka ku mbeera n'emikisa egy'enkanankana mu Uganda okuva mu mwaka 2021 okutuusa 2022 ne 2022 okutuusa 2023. President Museveni yasiima akakiiko olw'okukola alipoota ennungi wala yabakuutira bulijjo okussa essira ku bintu ebikulu n'okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu Uganda. In the IDPs, they suffer more because the rich people can run and go outside and live there and then come back when things are quiet. Now, then the second, in your understanding, you should understand the importance of some mass support for the population. And there are two areas, health in terms of immunization and also basic education. So I like your idea about complaining against the continued charging of school fees in government schools. That one you should maintain. Because that's the best way to create equality. N'annyonnyola nti singa eggwanga terina bukuumi ebibinja by'abantu ebisoomozebwa bye bikosebwa ennyo kubanga abagagga basobola okugenda wabweru w'eggwanga ate ne bakomawo ng'ebintu bikomyewo mu mbeera eya bulijjo. How do you have human rights sustainably without opportunities? Because human rights, you start with the freedom from discrimination, freedom from torture, freedom from, yes, okay, if you are free, then what happens? You are supposed to work. So how do you work? So I think it's better if you are together. Ku lw'akakiiko mukyala Nalule yasiima President Museveni olw'okubalonda okukulira akakiiko kaneeno ak'emikisa egy'enkanankana. Akakiiko akavunaanyizibwa ku mikisa egy'enkanankana kye kitongole ekikkirizibwa mu mateeka ekyateekebwawo ssemateeka wa Parliament okutuukiriza ekitundu 32 akawaayiro namba 3 n'ekitundu 32 akawaayiro namba 4 ekya ssemateeka owa Uganda. Akakiiko kalina obuyinza okumalawo obusosoze n'obutali bwenkanya eri omuntu yenna oba ekibinja ky'abantu olw'ekikula ky'omuntu, emyaka, langi, ensibuko y'amawanga, eggwanga, obuzaale, enzikiriza oba eddiini, embeera y'ebyobulamu, embeera y'abantu oba embeera y'ebyenfuna, endowooza y'obufuzi oba obulemu. President Museveni Sabbiiti gye tukubye amabega yasisinkana abakulu okuva mu ggwanga erya Italy abakakkalabiza wano mu ggwanga Uganda era ensisinkano yali mu maka go President Entebbe. Abakulu bano bali bakulembeddwamu mukulu Mario Savona era bakubaganya ensonga ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu ku butya Italy bweyinza okwongera okukolagana obulungi n'eggwanga Uganda naddala bwe kituuka ku bumu ye unity ate n'ebyensuubulagana. President Museveni wiiki ewedde yasinkana era n'akubaganya ebirowoozo n'ekibinja okuva mu Italy mu maka go President Entebbe. Ekibinja kino eno kyakulemberwamu Mwami Mario Savona omumyuka w'akulira ekitebe kya Italy mu Uganda era omubaka wa Italy ow'ekiseera mu Uganda. Abalala ku kibinja kino kwaliko Omwami Fabio Ricci, omumyuka wa Director omukulu, Mwami Riccardo Zucconi, Director w'ekitongole ky'ebyobusuubuzi mu Italy, ne mukyala Betty Atuhura ow'ekitongole ky'ebyobusuubuzi ekya Italy mu Kampala. I'm Muzukulu from Bunyoro Kitara, and I work with the Italian Trade Agency in Uganda. Aba Italo Kabasanga nka? Kabasanga, Uganda, mu Italian Embassy. Mu lukiiko luneeno Mwami Savona yategeeza President Museveni nti nga Pulezidenti omujja ow'olukiiko lw'abaminisita mu Italy mukyala Giorgia Meloni ayagala okuzza obujja enkolagana ya Italy n'amawanga ga Africa. Yayongerako nti waliwo olukiiko luyitiddwa okuwulira ebirowoozo by'abakulembeze ba Africa ku nkomerero ya January mwaka 2024 oluvannyuma lw'olukiiko lwa NAM n'enkiiko za G77. Olukiiko luneeno lugenda kubeera mu kibuga Rome ekya Italy era n'asaba President Museveni okubeerayo ekiteeso n'ekyeyakkiriza. Ku kino eky'okuyitibwa, President Museveni yagamba nti kijja kuba kirungi okukwatagana n'abakulembeze abajja aba Italy era n'asuubiza nti ajja kukunga aba Italy okwongera okunywa kaawa ava mu Uganda ne chai. Encourage the Italians to drink more coffee. Yes, please. And more tea.
And we can work very well with Italy. We can work very well. With Italy. We have common traditions and common Christian roots. I'm always thinking of inviting Italy and Greece to join the African Union. President Museveni yayongera okukakasa nti Uganda esobola okukolagana obulungi ne Italy okuva eggwanga lino eno eriri mu Bulaaya we limaze emyaka nga liyamba ku nkulaakulana eya Afrika. Ku ludda olulala, Mwami Savuna yabikkula ekyama nti omwaka ogujja Italy egenda kuba n'obwa pulezidenti obwa G77 ate nga Africa ejja kuba n'omulimu gwa wakati kubanga bo bakkiriza mikisa n'egy'obusuubuzi obwa ssemazinga Africa. Yayongera n'ategeeza President Museveni nti Italy netegefu okuwagira Uganda okubala ebirime eby'omuwendo nga bayita mu kukozesa tekinologiya olw'ebyobulimi. We are much more focused on production of specialty crops, fruit and vegetables. Okay. They are so-called high added value crops, cash crops, more profitable, and so you can invest more in technologies, but we can also offer technologies for open field crops like cereals, oilseeds, forage. Mwami Savona yagamba nti Italy yensinga okujja emmere mu Uganda mu mawanga ga Bulaaya nti era bebasoose n'okuyingiza emmwanyi za Uganda mu ggwanga lyabwe. Yagamba nti Italy era neetegefu okuyambako Uganda ng'egaba tractor n'ebyuma ebirala ng'emu ku ngeri y'okutumbula enkola eya parish development model. Ina gyosinzira okubanga okyatamba naffe otukola bulungi. Kakati President Museveni yasisinkana abakulu abaddukanya ebitongole ebitali bimu wano mu ggwanga Uganda okukubaganya ku nsonga ezitali zimu. President yabasuubiza okulaba nga ate ajja kuba abakendeereza ku misolo egijjibwa ku bintu ebitali bimu wabula n'abakuutira n'abagamba nti bannange ensonga y'enguzi y'ekyatusibye emabega okubanga tutambula akasoobo muyambeeko mu kulwanyisa enguzi mu ggwanga. Emboozi tugireese. Because that's the problem of Africa. When you hear that all these countries are collapsing, they can't even maintain security because the economy is not growing. The economy is not growing because there are two problems. One is exporting raw materials. Bino President yabyogera mu nsisinkano ye ne bammemba ku lukiiko lw'abatandisi b'ebitongole CEO Forum olwatuula mu maka g'obwa President Entebbe. Abakulu bano bakulemberwamu omumyuka wa ssentebe w'olukiiko olufuzi Mwami Emmanuel Katongole ng'omulamwa gwali gwa kuyanjula eri President ebituukiddwako okuva olukiiko luno lwe lwatandika mu 2021. The CEO Forum is now ready and in position to suggest and nominate the key representatives that can add value to these business excursions. Your Excellency, we are extremely grateful for the opportunity to regularly meet with us as private sector to address pertinent issues. It is a reflection of your commitment to private sector development, sustainability and aspirations for a secure future. Owekitiibwa Museveni yagamba nti amawanga ga Africa galina okukyuka okuva ku kukola ebintu ebisookerwako okudda ku by'amakolero amanene bwe gabanga ga kufuna enkulaakulana ey'omuggondo. We are not going to relax. We are going to build a new dam called Ayago, 840 megawatts. We are going to build it with some group connected with the religious people. We are going to build, I was discussing with the UAE, they want to build 200 megawatts of solar. Yawa ekyokulabirako ekyamakolero g'engoye mu nsi yonna agaweza obukadde bwa $8 eza America so nga ate Uganda etunda ppamba atalongooseddwa ebweru w'eggwanga efiirwa ssente n'emitendera gy'emirimu 7. President Museveni yagattako nti olukiiko lw'abatandisi luteekwa okuyamba gavumenti mu kulwanyisa obuli bw'enguzi kye yagamba nti
kirwisaawo okusiga ensimbi mu Uganda. Pulezidenti era yavumirira endokwa z'ebicupuli ezigabibwa eri abalimi era neeyama okukyusa abagabi b'ensigo kubanga abagabi b'ensigo ate kati baafuuka balimi baazo. PDM is moving well, but we have now had a problem of seeds that people are selling as fake seeds because when the government pulled out of Abantu Bange, the ones who are supposed to be distributing seeds had become the seed growers now. With the very dangerous fear of Gokarako Goriako. Kino kyaddirira omuwandiisi w'enkalakkalira Minisitule y'ebyensimbi enteekateeka n'enkulaakulana y'ebyenfuna Mwami Ramadhan Gobi okutegeeza Pulezidenti ku ngeri gye bawaddeyo siringi obuse 2,320 eri enteekateeka ya Parish Development Model. Pulezidenti Museveni yagamba nti gavumenti yeewaddeyo okugaba amasannyalaze ku ssente entono n'entambula ey'ebbeeyi entono ng'emu ku ngeri y'okulaba ng'ensimbi ezisaasaanyizibwa mu kukola bizinesi mu Uganda zikendeera. The extra large industrial customers or consumers, these are about 46 industrialists who are currently consuming 28% of the total electricity. Only 46 farms are consuming 28%. And the rest of the domestic consumers are consuming about 21% of the electricity. These ones are enjoying a preferential tariff regime already, and we are going to continue with this regime. How many cents? They are paying between 5 and 6.8, including the extra large and the large ones. Olukiiko lw'abatandisi olufuzi lwatongozebwa Pulezidenti Museveni n'ekigendererwa eky'okuyita abasuubuzi okwettanira enkola ey'okukyusakyusa mu by'okuyingiza ebintu mu ggwanga n'okutumbula okutunda ebweru w'eggwanga olw'enkulaakulana ejjudde. Olukiiko luno lukwatagana butereevu n'obukulembeze bw'ekitongole ky'obwannannyini abakulira emirimu okuva mu bitongole by'amakampuni n'abakulembeze ba gavumenti n'ekigendererwa ky'okuyamba mu nteekateeka y'enkulaakulana y'eggwanga. Sabbiiti gye tukubye amabega nga tumaliriza Pulezidenti Museveni ne Maama Janet Kataha Museveni ku kiseera ky'amefuga ekkololo bayogeramuko n'abayizi abasoma mitwalo 4.5 oluvannyuma lw'okubasomesa omwoyo gw'eggwanga. Pulezidenti yabakuutira okulaba nga baagala eggwanga Uganda ate si kukoma okwo n'okwagala bannayuganda kubanga babeetaaga ku lw'enkulaakulana yaabwe. Number one, love Uganda. Why do you love Uganda? Because first of all, it is correct to love it. And when I say love Uganda, I mean love all Ugandans. Don't discriminate. But secondly, you need Uganda, especially if you are a wealth creator like me. When you hear people who don't care about Uganda, those are parasites. Tebafaayo, tebalina kyebafiirwa, kubanga tebalina kyebakola, bamulya byengedde. Nga tukyali ku nsonga y'emu eyo, Pulezidenti Museveni era yakikaatiriza n'akinyikiza eri abaana bano nti balina okwagala East Africa ne Semazinga Africa okutwaliza awamu. As we wake up and produce more, we shall find that the internal market of Uganda is not enough. We need East Africa. Already you see the problems we have with maize, with milk, with cement. We need East Africa. We need the East African market. So that's why number two, we tell you, love East Africa. Why? Because you need it. Love Africa. Why love Africa? Because
you also need Africa. The internal market is not enough. The East African market is not enough. You need the African market. Recently, Algeria, which is not part of Uganda, which is not Uganda, of course, which is not part of East Africa, offered to buy our milk. And we are so grateful. President Museveni ng'amaliriza bwe yali ayogeramuko n'abaana bano ayina ensonga z'ayasembyayo n'agamba mulina okweyagala nga mmwe abantu ekyo kimu muwala okukozesa ebitamiiza n'okufuuwa etenjaga ate mwewale ebikolwa eby'obuseegu naye ng'ekikulu kya byonna mulina okutya Katonda. You should love yourself. And if you love yourself, you take care of yourself so that you do not get into trouble and you develop your potential fully. What are the trouble, what are the dangers? Alcohol. If you start taking alcohol, you will ruin yourself. Umalaya. Munonya chi mbwa malaya. Are you inspector of private parts? What are you? Wamu n'emboozi eyo otegedde bulungi nnyo nti okwagala eggwanga kikulu. Abazadde abaana be muzaala mubasomese omwoyo gw'eggwanga. Abaana balina okweyagala ate balina okwagala eggwanga lyabwe. Sijja kusukkawo, njagala okwebaza okubanga tambudde ffenna era tujja kuba tusisinkana ate olundi. Nze Jethro Kasaigi, sula bulungi. UBC, inspiring Uganda.